या टॉपिक मध्ये आतापर्यंत काय स्टडी केलं? In the introduction, we have studied what is meant by bare strain theory. This theory explained the stability of lower cycloalkane, but this theory having some limitation. त्यानंतरचा सेकंड जो theory आहे, theory of stainless ring, ती सुद्धा आपण बघितलं. म्हणजे to overcome the limitations of bare strain theory, that new theory also explained the stability of higher cycloalkane. त्यानंतर आपण पुढे आलो होतो conformations of cyclohexane. We have studied the conformations of cyclohexane. It is not planar structure, but it is puckered. It having two main conformations, boat and shear conformation. ठीक आहे. आणि त्यानंतर आपण पुढचा जो पॉइंट आहे त्यामध्ये आपण मिथिल सायक्लोहेक्सेन जो आहे त्या मिथिल सायक्लोहेक्सेन कडे आलो होतो. ऍक्च्युअली मिथिल सायक्लोहेक्सेन एक्झिस्ट इन टू चेअर कन्फर्मेशन. वन इज ऍक्झियल अँड सेकंड इज द इक्वेटोरियल. मग त्यामध्ये सुद्धा आपण कंपॅरिझन पाहिलं. इक्वेटोरियल इज मोर स्टेबल दॅन ऍक्झियल. ओके, व्हॉट इज द रिझन एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आणि शेवटचा पॉइंट जो बघितला जस्ट लॉकिंग कन्फर्मेशन्स इन टर्शरी ब्युटिल सायक्लोहेक्सेन. Okay, there is a role of tertiary butyl group. Tertiary butyl group is more bulky than methyl, and therefore equatorial is more stable than axial, and that tertiary butyl group causes locking of the conformation in the equatorial form. Okay. At the end of this topic, आपण यामधला आणखीन एक काही महत्त्वाच्या टर्म्स बघणार आहोत. दोन महत्त्वाच्या टर्म्स आहेत. What is stereoselective and stereospecific reaction? Okay, first we will see what is meant by stereoselective reaction. What is meant by stereoselective? Very important term. A reaction which gives predominantly one stereoisomer or pair of enantiomer rather than several possible distereomers is called stereoselective reaction. म्हणजे त्या ठिकाणी वेगवेगळे पॉसिबल डायस्टेरियोमर्स किंवा प्रॉडक्ट पॉसिबल आहेत त्या ठिकाणी. पण अशा केसमध्ये वी गेट अ स्पेसिफिक स्टेरिओआयसोमर, वी गेट अ पेअर ऑफ स्पेसिफिक इनॅन्शिओमर, अँड दॅट रिएक्शन इज कॉल्ड स्टेरिओसिलेक्टिव्ह रिएक्शन. ज्या रिएक्शन मध्ये प्रेफरन्शियली किंवा प्रीडॉमिनंटली एखादा स्टेरिओआयसोमर किंवा इनॅन्शिओमरची एखादी पेअर मिळते rather than several possible डायस्टेरिओमर. ज्या ठिकाणी वेगवेगळे डायस्टेरिओमर्स पॉसिबल आहेत ते असून सुद्धा एकाचा स्पेसिफिकच स्टेरिओआयसोमर आपल्याला मिळत असेल तर त्या रिएक्शनला स्टेरिओसिलेक्टिव्ह रिएक्शन असं म्हटलं जातं. यामध्ये सेकंड टर्म आहे स्टेरिओस्पेसिफिक रिएक्शन. नाउ लेट अस सी व्हॉट इज मीन बाय स्टेरिओस्पेसिफिक. अ रिएक्शन इन व्हिच स्टेरिओकेमिकली डिफरंट मॉलिक्युल म्हणजे वेगवेगळे स्टेरिओआयसोमर्स. स्टेरिओकेमिकली डिफरंट मॉलिक्युल म्हणजे सपोज ए अँड बी दे हॅव्हिंग डिफरंट स्टेरिओकेमिस्ट्री म्हणजे दे आर स्टेरिओआयसोमर, एकमेकाचे स्टेरिओआयसोमर्स आहे. दे रिॲक्ट डिफरंटली, त्यांची रिॲक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीनं होते टू फॉर्म डिफरंट स्टेरिओआयसोमेरिक प्रॉडक्ट. म्हणजे दोन वेगवेगळे स्टेरिओआयसोमर they react differently to form different stereoisomeric product and that reaction is called stereospecific reaction. In this reaction, stereochemistry of reactant determines the stereochemistry of product. By using this, we can determine the stereochemistry of product by using the stereochemistry of reactant. Reactant ची stereochemistry काय आहे त्यावरून आपण product ची stereochemistry सांगू शकतो. लक्षात आलं का? stereospecific कशाला म्हणायचं? जर दोन वेगवेगळे स्टेरिओआयसोमर्स असतील मीन्स स्टेरिओकेमिकली डिफरंट मॉलिक्युल मीन्स स्टेरिओआयसोमर्स दे रिॲक्ट डिफरंटली, त्यांची रिॲक्शन वेगळ्या पद्धतीनं होते टू फॉर्म डिफरंट स्टेरिओआयसोमेरिक प्रॉडक्ट. आणि यामध्ये वेगवेगळे स्टेरिओआयसोमेरिक प्रॉडक्ट मिळतात अँड दॅट रिॲक्शन इज कॉल्ड स्टेरिओस्पेसिफिक रिॲक्शन. यामध्ये एक महत्वाचं लक्षात ठेवा स्टेटमेंट, ऑल द स्टेरिओस्पेसिफिक रिॲक्शन्स आर स्टेरिओसिलेक्टिव्ह but all stereoselective reaction may not be stereospecific. पण सर्व stereoselective reaction या मात्र stereospecific असतील असं नाही. ठीक आहे, आपण एक्झाम्पल कडे जाऊया. यामधलं एक ऑर्गॅनिक रिएक्शन आपल्याला स्टडी करायची आहे, त्याची स्टेरिओकेमिस्ट्री स्टडी करायची आहे. ऍडिशन ऑफ हॅलोजन टू द अल्कीन. दिस इज व्हेरी सिंपल रिएक्शन. Actually, there are two types of addition reaction, Syn and Anti. Generally, unsaturated compound, for example, they having double or triple bond, that compounds undergo addition reaction. And that addition reactions maybe takes place in two ways. One is the Syn addition, when a reagent adds to the alkene from the same side of double bond, then it is called Syn addition.
अल्किनला रिएजंटची ऍडिशन होत असताना सेम साइन न झाली, डबल बॉन्डच्या एकाच बाजूने होत असेल, then that addition is called syn addition. And second type, anti addition, when reagent adds to the alkene from the opposite sign of double bond. जर डबल बॉन्डच्या अपोजिट साइन न ऍडिशन होत असेल, म्हणजे रिएजंट मधला एक स्पेसिस या बाजूने आणि दुसरी स्पेसिस अपोजिट साइन न ऍड होत असेल, then that addition is called anti addition. Okay, now let us see how the bromine adds to the 2-butene. Okay, this is our starting material, 2-butene, CH3, CH, double bond CH, CH3. This is our 2-butene molecule. Let us see how it reacts with the bromine. When bromine is treated with the 2-butene, now what happens here? Addition of bromine takes place across the C double bond C. या bromine ची addition C double bond C ला होते, आणि addition होत असताना one bromine adds to one carbon, second bromine adds to another carbon, and we get the addition product. And yes, this is addition product. Now what should the name of compound? Yes, it is 2,3-dibromobutane. Okay, thus 2-butene on addition reaction with the bromine, it gives 2,3-dibromobutane. Now let us see next one. यामध्ये आपण स्टेरिओकेमिस्ट्री स्टडी करणार आहोत. Actually, before going to a stereochemistry of the reaction, first I will explain the stereochemistry of reactant as well as product. First about the reactant. Yes, 2-butene is our starting material. 2-butene is our reactant. We know that this 2-butene having two geometrical isomers. This is the first isomer. It is cis. Here, two methyl groups are present at the same side of double bond. Then second isomer, this is also 2-butene. Then two methyl groups are present at the opposite side of double bond. Yes, it is trans 2-butene. Okay, these are the two geometrical isomers for our reactant. Now let us see stereochemistry of product. 2,3-dibromobutane. It also having three stereoisomeric form. This is first one, CH3. C इथं कार्बन आहे, आपण कन्सिडर करतोय. ओके, CHBr, then again there is a carbon, CHBr, CH3. Okay, this is the first possible stereoisomer. In first case, bromine is shown at the right hand side. In second carbon, next carbon, bromine is shown at the left side. Okay, this is the first possible isomer. This is second isomer. म्हणजे पहिला आयसोमर आणि सेकंड एक्झॅक्टली वाइस वर्सा असतील. आणि थर्ड कोणता आहे? इफ both the bromine, both the hydrogens are present at the same site, then it is called mesoisomer. Actually, such type of isomer is called mesoisomer. Okay, first and second, both are optically active compound. First and second, they are optically active compound. They are enantiomers. त्यांना आपण enantiomers का म्हणतो? तर या ठिकाणी सपोज यामध्ये मिरर आहे असं आपण कन्सिडर केला, तर फर्स्ट इज मिरर इमेज ऑफ सेकंड. And it is non-superimposable mirror image. Therefore, one is a dextroisomer and second is a leoisomer. They are enantiomer. One is a dextro, second is the leo. What's about the last one, third one? It is meso. It is optically inactive. Optically inactive आहे, कारण इथं जर आपण प्लेन कन्सिडर केला, one part is mirror image of second, means that molecule having plane of symmetry. This molecule having plane of symmetry. This molecule having two chiral carbon, even though there is a plane of symmetry, therefore it is optically inactive, and that isomer is called mesoisomer. First and second, they are optically active. Mesoisomer is optically inactive. Okay, now let us see stereochemistry of the reaction. Actually, consider the first isomer, cis isomer of 2-butene. Here two hydrogens are present at the same side. Okay, this is our cis 2-butene. Now this cis 2-butene on a reaction with bromine. Now there are two possibilities for the anti-addition. We are going to discuss anti-addition. Anti-addition of bromine to the carbon double bond carbon. Suppose one bromine adds from this side, second bromine adds from this side. We get the corresponding compound. Okay, this is the first isomer. This is our first dextroisomer actually. Now let us see, suppose एक ब्रोमीन इथून ऍड झाला आणि दुसरा ब्रोमीन इथून ऍड झाला. दिस इज ऑल्सो अँटी ऍडिशन. आपल्याला असा प्रॉडक्ट मिळतोय, बरोबर. ब्रोमीन इकडचं या बाजूनं, इथला या बाजूनं, आणि आपल्याला याचा करस्पॉन्डन्स असा लिहिता येईल. प्लेन जो स्ट्रक्चर आहे CH3 या. ओके, दिस इज सेकंड आयसोमर. दिस इज न्यू आयसोमर. मीन्स सपोज cis 2-butene. Cis 2-butene is treated with the bromine. Anti-addition takes place and we get a mixture of two products.
we get mixture of dextro and leo isomer. There is an equimolar mixture of dextro isomer and leo isomer, and that equimolar mixture is called racemic mixture. Cis 2-butene on addition with the bromine gives a racemic mixture, that is pair of enantiomer. म्हणजे आपल्याला pair of enantiomer मिळते. We get the equimolar mixture of dextro and leo isomer. Okay, this is the first possibility. Now let us see another one. Suppose this is a trans 2-butene. Here also addition takes place from both sides. दोन्ही बाजूना addition आपण दाखवूया. addition transला होत असताना या केसमध्ये आपल्याला बघा कसा मिळतोय. ज्यावेळेस addition trans म्हणजे अपोजिट साइडनं होते. Actually this is the meso isomer. हा आहे meso isomer. त्यानंतर सेकंड पॉसिबिलिटी, ऍडिशन मध्ये त्याच पद्धतीने ऍडिशन होते. या ठिकाणी सुद्धा इट इज करस्पॉन्ड्स टू द सपोज दॅट ब्रोमिन्स आर प्रेझेंट ऑन द सेम साइड. And here, suppose this is the second isomer, it is also meso, कारण ही plane of symmetry आहे. Here also this is plane of symmetry. म्हणजे if there is a trans 2-butene, then during anti-addition होत असताना we get meso isomer. दोन्ही केसमध्ये आपल्याला meso isomer मिळतो, so ऑप्टिकली इनएक्टिव्ह कंपाऊंड मिळतो. And thus in the case of trans addition, जर त्या ठिकाणी addition trans असेल तर we get the meso compound. यामध्ये आपल्याला meso compound मिळतो. म्हणजे या ठिकाणी बघा काय आपल्याला याच्यावरून कन्क्लुजन करता येईल. ऍक्च्युअली आपल्या प्रॉडक्ट मध्ये असणारे पॉसिबल स्टेरिओआयसोमर कोणते आहेत प्रॉडक्टचे, मगाशी मी सुरुवातीला सांगितलं होतं. देर आर 3 पॉसिबल स्टेरिओआयसोमर. 1 पहिला कोणता आहे, डेक्स्ट्रोआयसोमर. सेकंड लिओआयसोमर. थर्ड मेसो कंपाउंड. दिस आर द 3 पॉसिबल स्टेरिओआयसोमर. Now out of these 3 possible stereoisomer, cis alkene gives only racemic mixture. आपण मगाशी बघितलं, जर cis alkene असेल तर अँटी ऍडिशन मध्ये आपल्याला काय मिळतं, we get the racemic mixture, means we get the pair of enantiomer. म्हणजे त्यामध्ये आपल्याला pair of enantiomer मिळतं. In the case of trans isomer, we get the meso compound. आपल्याला त्या ठिकाणी मिळतोय मेसो कंपाऊंड. म्हणजे ट्रान्स आयसोमर असेल आणि सिस अल्किन असेल तर we get the racemic mixture किंवा pair of enantiomer. And thus, this is a stereoselective reaction. There are number of possible stereoisomer, but particular stereoisomer convert into a specific stereoisomer, and therefore this is stereoselective reaction. आता आपण दुसऱ्या पार्ट कडे येऊया. Cis and trans isomer of 2-butene react differently. Cis आणि ट्रान्स आयसोमरची जी रिएक्शन आहे ती रिएक्शन वेगवेगळ्या पद्धतीने होते and gives different product. ह्यूज स्पेसिफिक प्रॉडक्ट. सिसचा वेगळा प्रॉडक्ट मिळतो आपल्याला. फ्रॉम सिस पासून आपल्याला काय मिळतं, पेअर ऑफ इनॅन्शिओमर. आणि ट्रान्स असेल तर वी गेट द मेसो कंपाऊंड. इन द केस ऑफ सिस वी गेट द पेअर ऑफ इनॅन्शिओमर आणि ट्रान्स असेल वी गेट द मेसो कंपाऊंड. मीन्स दे रिॲक्ट डिफरंटली, म्हणजे त्यांची रिॲक्शन डिफरंटली होते. ऑल्सो स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ प्रॉडक्ट डिटरमाइन द स्टेरिओकेमिस्ट्री ऑफ रिडक्टन. म्हणजे प्रॉडक्टच्या स्टेरिओकेमिस्ट्री वरून आपण रिॲक्टनची सांगू शकतो किंवा रिॲक्टनच्या स्टेरिओकेमिस्ट्री वरून आपण प्रॉडक्टची स्टेरिओकेमिस्ट्री सांगू शकतो. अँड देअरफॉर दिस रिॲक्शन इज द स्टेरिओस्पेसिफिक रिॲक्शन. म्हणून ही रिॲक्शन स्टेरिओस्पेसिफिक सुद्धा आहे. दिस पर्टिक्युलर रिॲक्शन इज अ स्टेरिओस्पेसिफिक एज वेल एज स्टेरिओसेलेक्टिव्ह.